Ici, passer au direct. Normalement, le YouTube est lancé. La réunion Zoom. Parce que là, du coup, ils vont se connecter sur quel Zoom là? Celui qui avait été envoyé pour le... C'est bon, là, ils ont été alignés. Normalement. Peut-être. Il est dedans. Ah, ouais, c'est dedans. Et j'ai Brett, Nathalie, il manque Eric. Ah, mais c'est bon, c'est pas Brett et Nathalie. C'est les rapporteurs. Je regarde des membres. Ah, voilà. Regarde. Il est pas très bien. Brett, can you hear us? C'est très tôt le matin, il n'a pas pris son café. Yes. Hello. Hi. Nathalie, elle a une caméra sur le côté. Bon, mais pas d'informatique pour les programmes. Hein? Oui, oui. Bah, c'est pour ça qu'on avait testé et tout, et donc. Il manque un Eric. Et il nous manque Eric, effectivement. Ah bah il est dans la salle d'attente. Hop, on a tout le monde. Luc, tu avais fait un petit résumé pour les nuls. Oui. Ah, il était mis en entrée. Il avait fait un peu. Il y en a des fantômes. Bien sûr. Hein? Il rate quelque chose. Encore que. On est en mode avion. Ben oui, c'est ça, regarde. C'est internet, j'y vais. Ça devrait aller. Du coup, je me mets aussi le micro à côté de toi ou devant. Près de ça, je pense que c'est largement suffisant. Nicolas, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Donc, bonjour à tous et félicitations pour l'animation. J'espère qu'après, il y aura une animation encore plus joyeuse. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on est réunis pour écouter la défense, la soutenance de Rémi. So, I will speak English for Brett. So, today we're here to listen to the oral defense of Rémi Fraysse on modeling capture, recapture with identification, sorry. So, in the jury, I was elected, I don't know if it's a good term, as president. So I represent all the members of the jury.
First, Professor Brett McClintock, which is from NOAA, Alaska Fisheries Science Center, which is also a reviewer of Rémi work. Then Nathalie Perra, which is on the screen, which is research director in statistics at INRAE in the unit NIAT. She's also a reviewer of Rémi works. Then we will have on the screen Eric Petit, which is a research director in RAE, research director in ecology in unit Décode. Me, I present myself, I'm Bénédicte Fontaise. I'm professor in data science at Institut Agro Montpellier, work in unit research MISTEA. And I got the honor of being a teacher of Rémi before, yes. And then we have supervisors. So Roger Pradel, which is a research director in biostatistics at CNRS, unit research CES, and Rémi Choquet, which is researcher in population dynamics at CNRS CFE. So now you've got 45 minutes to present your oral. The presentation will be French spoken to be sure that everybody in the room could understand, but the slide will be in English. And after, the member of the jury will can ask you questions, and the question will be in English. And we will start in the order of presentation. So we will start with Brett McClintock. Is it okay? So let's start. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus ici et en visio. Donc, je vais vous parler de mes travaux de thèse qui ont porté sur la modélisation en capture-recapture en présence d'erreurs d'identification. Donc, cette thèse, elle s'inscrit dans le contexte de l'écologie statistique qui vise à estimer des paramètres démographiques comme la taille de population, la survie des individus, la distribution d'une espèce sur un territoire donné ou des taux de migration d'un endroit vers un autre. Tout ça, c'est des données qui vont, enfin, des valeurs à estimer qui vont nous permettre d'étudier, par exemple, des espèces en danger, comme le vison d'Europe, dont on voit ici l'ère historique dans toute l'Europe et plus, qui, au début des années 90, était déjà réduite à l'ère en rouge. Et donc, quand on veut travailler sur une espèce comme ça, pour, par exemple, mettre en place un plan de gestion et protéger l'espèce, on a besoin de connaître des paramètres comme sa distribution actuelle, la taille de population ou la survie des individus. Donc ça peut nous servir pour ça, mais ça peut aussi nous servir dans d'autres cadres, par exemple le cadre du conflit avec l'humain pour le loup, qui tue chaque année plus de 10 000 animaux d'élevage. Et donc le loup, aujourd'hui, il est restreint dans les Alpes françaises, surtout, du côté de la France, mais on sait qu'il commence à en sortir, et dans le futur, il va être présent peut-être sur tout le territoire français. Et donc pour déjà prévoir notamment la gestion de l'élevage, c'est quelque chose d'important de comprendre sa taille de population, ses migrations, notamment en dehors des Alpes, et tout ça pour comprendre mieux sa future répartition sur le territoire français. Donc pour estimer ce genre de choses, on va ramasser des données. Et pour ramasser des données, donc par exemple sur ce petit oiseau, on peut ramasser des données de présence-absence, comme on l'a ici sur la carte. Chaque point rouge représente un endroit où un observateur est allé voir et a repéré l'espèce. Et chaque point gris représente un endroit où un observateur est allé voir et n'a pas vu l'espèce. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, simplement qu'elle n'a pas été vue. Et donc ça va nous permettre d'estimer à peu près la distribution de l'espèce sur le territoire. Mais on peut avoir des données plus précises. Par exemple, on pourrait compter le nombre d'individus qu'on voit. Donc au lieu de dire « j'ai vu l'espèce » ou « je ne l'ai pas vue », dire « j'en ai vu 0, 9, 8, 14, etc. » Et ça va nous permettre d'avoir de meilleures estimations. Mais ça ne nous permet pas d'estimer des choses, par exemple, comme la survie des individus. Pour ça, il nous faudrait des suivis individuels. Des suivis individuels, ça va consister à dire 007, je l'ai vu à tel endroit, à tel moment. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir identifier les individus. Et donc nous, c'est ce genre de données qui vont nous intéresser, les suivis individuels. Et donc, comment est-ce qu'on identifie les individus pour réaliser ça? Historiquement, on fait ça avec des marques qu'on pose directement sur les individus. Donc sur les oiseaux, ça se fait très bien avec des bagues qui portent un identifiant unique. Mais on peut imaginer n'importe quoi, jusqu'à de la peinture sur les tiques, par exemple.
Et donc, poser des marques sur les individus, ça a des avantages, comme on connaît la liste exacte de toutes les marques qu'on a posées. Par contre, ça va avoir quelques inconvénients, notamment on a besoin de capturer physiquement les individus, et ça peut induire du stress. Ou alors, il peut aussi y avoir un risque de blessure due à la marque qu'on a posée. Donc la bague en aluminium, si les bagues sont en aluminium, par exemple, on sait qu'il y a un risque accru de blessure sur les oiseaux. Et donc, pour faire face notamment à ces deux derniers points, entre autres, depuis quelques années, on voit l'apparition et la démocratisation de l'utilisation de marques naturelles, donc comme par exemple des marques visuelles, qui permettent ici de très bien distinguer ces deux scarabées. Mais on peut aussi utiliser une marque génétique, donc l'ADN, sur lequel, en regardant plusieurs loci dans l'ADN, va nous permettre de distinguer les individus. En plus de ça, on peut même avoir des données supplémentaires, comme avec quelle qualité on a observé le génotype d'un individu. Et donc, ces données-là, elles vont avoir beaucoup d'avantages, notamment parce qu'on n'a pas besoin de capturer physiquement les individus, et en fait, on n'a même pas besoin de les voir tout court. Pour les marques visuelles, on peut se contenter de poser des pièges photos et d'aller ramasser donc, les photos pour identifier les individus. Et pour l'ADN, eh bien, on peut ramasser des échantillons dans la nature, comme par exemple des crottes ou des poils, desquels on va extraire l'ADN. Ça a aussi l'énorme avantage qu'on peut étudier éventuellement des espèces qu'on n'aurait pas du tout songé à étudier avec des marques physiques. Donc, par exemple, vous imaginez mal, je suppose, poser une bague à un moustique avec un identifiant écrit à la main. Mais par contre, on peut imaginer prélever de l'ADN à ce moustique pour l'identifier. Et on va en reparler plus tard de ça. Et par contre, c'est un problème auquel il faut faire attention, lié notamment au fait qu'on ne connaît pas la liste de toutes les marques, puisqu'on ne connaît pas tous les génotypes de la population, ou alors on ne connaît pas toutes les marques visuelles des individus. Eh bien, il y a un risque d'erreur d'identification accrue. Et pour comprendre le problème que ça pose, on va parler un peu de capture-recapture d'abord. Donc, imaginons qu'on suive des petits oiseaux. Donc, on leur a mis des bagues. Et sur cet oiseau, la première année où on est passé, on l'a attrapé, on lui a mis une bague et on a noté qu'on l'a vu. Donc, on a noté qu'on l'a vu, on écrit un 1 dans son histoire. L'année 2, on revient et cette fois-ci, on ne le voit pas. Donc, quand on ne le voit pas, on note ça avec un 0. On continue. Cette fois-là, on note avec un 1 parce qu'on l'a vu. L'année 4, on le voit à nouveau, on note ça avec un 1. Et l'année 5, on ne le voit pas, on note ça avec un 0. Et donc, cette suite de 1 et de 0, qui indique que chaque année, on a vu ou pas vu l'individu, ça va constituer nos données. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire donc de la capture-recapture et étudier des tailles de population. Pour les tailles de population, traditionnellement, et au plus simple, ça se fait en considérant des populations fermées, c'est-à-dire des populations dans lesquelles on considère qu'il n'y a pas de naissance, pas de mort, pas d'immigration et pas d'émigration. Et ça, c'est une hypothèse qui est très réaliste si on considère un temps court par rapport à la longévité d'une espèce. Par exemple, une échelle de quelques semaines vis-à-vis d'un gros mammifère, en général, la population n'a pas changé du début à la fin de l'expérience, ou pas significativement. On peut aussi étudier la survie, donc en considérant cette fois-ci des populations ouvertes, dans lesquelles on va considérer les naissances, les morts et éventuellement l'immigration et l'émigration. Et on peut étudier du mouvement, donc par exemple des taux de migration d'un endroit à un autre, ou des taux de changement d'état. Donc ces états, ça peut être un état reproductif ou non reproductif telle année. Donc voilà, on va pouvoir étudier le taux de migration, de changement d'état. Mais par contre, pour estimer tous ces paramètres, on fait une hypothèse très forte qui est que les histoires de capture dont je vous parlais précédemment, celles qu'on observe, c'est les vraies. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse qu'on ne fait pas d'erreur d'identification. Or, ce qui se passe quand on prend par exemple de l'ADN pour identifier nos individus, on s'attend et on aimerait que l'ADN qu'on a soit en très grande quantité et de très bonne qualité. Et ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a souvent peu d'ADN et de mauvaise qualité, parce qu'on a ramassé un échantillon qui date d'il y a 3 jours et l'ADN est dégradé. Et donc, pour comprendre ce qui peut se passer, on va imaginer qu'on suit une petite population de mignons lapins. Et donc, pour ce petit lapin, on va avoir des échantillons qui correspondent au jour 1, au jour 3 et au jour 4. Mais le jour 3, peut-être qu'on n'a pas de chance, l'ADN est de plus mauvaise qualité et on va faire une erreur. Et cette erreur, elle va consister à ne pas reconnaître que c'est notre petit lapin. On va penser voir un nouvel individu. Et donc, ce nouvel individu, on va lui créer une histoire et on va mettre un 1. Et donc, on va aussi penser qu'on n'a même pas vu notre petit lapin.
Et donc, on a créé un faux individu qu'on va appeler un fantôme. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas sur quoi je bossais, vous comprenez peut-être mieux l'animation du début. Donc, nos erreurs d'identification vont créer des fantômes. Et qu'est-ce qui se passe avec ces fantômes? Eh bien, si on étudie la taille de population, donc imaginons que dans notre population, on est 5 petits lapins, bah, si on a fait 3 erreurs, juste comme ça, déjà, juste en comptant le nombre d'individus qu'on a vus au moins une fois, on passe déjà de 5 individus à 8. Donc déjà là, on surestime beaucoup la taille de population. Si on étudie la survie, et qu'on a par exemple cette histoire-là, donc avec un individu qu'on aurait vu à ces 2 occasions-là, bah, vous voyez qu'il n'y a que 2 occasions où on ne sait pas si notre lapin est vivant ou mort. Et bah, si on fait une erreur comme ça, donc sur le jour 3, bah, cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'occasions où on ne sait pas si nos individus sont morts ou vivants. Et donc ça va augmenter énormément la mortalité apparente dans nos données, et on va sous-estimer la survie, le modèle va sous-estimer la survie. Et donc, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des études, ce qui est fait, c'est de simplement retirer toutes les données de trop mauvaise qualité dont on soupçonne qu'elles vont créer des erreurs d'identification ou qu'elles peuvent créer des erreurs. Et dans la littérature que j'ai trouvée, ça représente entre 10 et 40% des échantillons. Donc, c'est non négligeable. Quelques hypothèses sur les fantômes. On va supposer que les fantômes, ils sont uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 2 fois la même erreur. Et évidemment, vous en doutez, on ne peut pas les revoir puisqu'ils n'existent pas. Et donc, en conséquence, nos fantômes, ils ont une seule capture dans leur histoire, toujours. Jamais 2. On va aussi supposer qu'on ne peut pas confondre les 2 individus, ce qui est une erreur qu'on pourrait faire, mais dans ce cadre-là, on suppose qu'on ne va pas faire ça. Donc, on ne peut pas confondre de petits lapins. Et tout ça, c'est des hypothèses qui sont très réalistes dans un contexte où on regarde un panel d'ADN suffisamment complexe, ou alors si on regarde des marques visuelles de façon suffisamment complexe, et qu'on supprime quand même les données de vraiment trop mauvaise qualité qui pourraient notamment mener à confondre 2 individus. Donc pour faire face à ces problèmes, et notamment espérer conserver plus d'ADN, plus d'échantillons, dès 2005, il y a un modèle qui est publié, mais ce modèle, il ignore la dépendance complète qu'il y a entre le fantôme et l'individu qu'il a créé. C'est-à-dire que si vous regardez là, le 1 et le 0 qui sont au-dessus sont complètement dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que si on a un 0 là, c'est l'erreur. Donc si on a un 0 en haut, c'est parce qu'on a un 1 en dessous. Voilà, ici on a un 0 là parce qu'on a un 1 ici. Et donc les deux ne sont pas du tout indépendants. Et donc le modèle est faux. Mais en 2009, il y a une correction du modèle qui est publiée. Dans la foulée, il y a un autre modèle qui propose de simplement retirer tous les fantômes potentiels, c'est-à-dire retirer des données toutes les histoires avec une unique capture, et ensuite conditionner le modèle au fait qu'on ait au moins 2 captures. Et puis en 2010, donc, est publié un modèle qui offre un contexte beaucoup plus général, donc le modèle latent multinomial, qui se base sur le modèle de 2009 de Yoshizaki. Et donc ce modèle, qui est beaucoup plus général, offre un contexte qui a été déjà étendu et amélioré par d'autres publications. Et pour ma thèse, c'est donc ce modèle que j'ai repris, réimplémenté et étendu à d'autres cas. Et vous pouvez aussi garder en tête le modèle où on va retirer tous les fantômes potentiels parce qu'on s'en est servi en guise de comparaison et donc je vais en reparler un petit peu. Donc déjà, le modèle latent multinomial, qu'est-ce que c'est? Dans un cadre déjà où on n'aurait pas d'erreur d'identification, en capture-recapture, on aurait observé par exemple les 3 histoires suivantes, donc en ligne, et ces histoires, on peut les résumer dans le vecteur Y. Donc par exemple, on aurait eu 4 fois la première histoire, 4 individus avec la première histoire, un individu avec cette histoire et un individu avec cette histoire. Et ce vecteur Y, en considérant la taille de la population N, il suit une loi multinomiale. Et donc ça nous permet d'estimer la taille de la population. Mais si on fait des erreurs, si par exemple le dernier individu c'est un fantôme, dans ce cas-là, Y ne suit plus une loi multinomiale, et donc c'est pour ça qu'on va faire des erreurs, entre autres, que le modèle va surestimer la taille de population. Donc l'idée du modèle latent multinomial, c'est de simplement remettre les fantômes dans les histoires qui les ont créés. Donc ici, vous voyez, on a remis ce fantôme dans l'histoire du dessus, et on va noter ça avec un 2 pour se rappeler qu'on a fait une erreur. Ces nouvelles histoires, qui comprennent maintenant des 0, des 1 et des 2, on peut les résumer aussi dans un vecteur X. Donc ici, vous voyez, donc on a toujours 4 fois la première histoire, et on a cette fois une fois cette histoire-là. Et ce vecteur X, lui, il va suivre une loi multinomiale à nouveau, et ça va nous permettre d'estimer la taille de population.
Donc, par contre, vous vous en doutez, on ne connaît pas le vrai X, puisque on ne sait pas quel individu a généré quel fantôme. Et donc, si on voulait estimer les paramètres, la taille de population en fréquentiste, il faudrait sommer la vraisemblance sur tous les X possibles. Sauf que des X possibles, il y en a énormément. Et donc, dans la pratique, on ne sait pas faire. Ça prendrait beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et donc, par contre, ce qu'on sait faire, c'est estimer les paramètres en bayésien. Alors, pour faire ça, dans la pratique, on va partir d'un X possible, et puis on va, au hasard, ajouter ou retirer une erreur. Et les histoires concernées par ça, on va les choisir au hasard aussi. Et ensuite, on va même accepter ou refuser au hasard la nouvelle proposition de X en fonction de à quel point elle est probable. Et donc, par exemple, on va prendre cette histoire et la mettre dans celle-ci. Puis au hasard, on va continuer, on va prendre celle-là, la mettre ici. Puis cette fois-ci, au hasard, on va retirer une erreur. Donc, vous voyez, pour chaque tableau d'histoire par lequel on est passé, pour chacun d'entre eux, on va proposer une valeur probable de chacun des paramètres et dont la taille de population. Ce qui va nous permettre à la fin d'avoir une densité a posteriori de tous nos paramètres et donc de les estimer. Donc ce modèle il marche très bien, mais il a quand même quelques limites. Notamment, il a été développé que en population fermée. Il y a eu quelques extensions, mais qui s'écartent du cadre originel. On sait aussi qu'il est produit de très mauvaises estimations dans les cas de faible recapture. Et en plus de ça, il ignore de l'information potentielle sur la qualité des données. Je vous avais dit, quand on regarde l'ADN, on peut estimer avec quelle qualité on a étudié chaque échantillon. Et donc lui, il ignore complètement cette information-là, qui pourrait l'aider notamment dans les cadres de faible taux de recapture. Et en plus de ça, le modèle ne peut pas être utilisé dans le cas où, par exemple, on aurait plusieurs observations d'un individu au cours d'une occasion, ce qui peut se produire, par exemple, si on ramasse des crottes. Vous imaginez qu'on peut en ramasser facilement 3 le même jour pour le même individu. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas se servir du modèle. Et donc, au vu de tout ça, moi, je vais vous présenter 3 parties sur lesquelles j'ai travaillé dans ma thèse. La première, ça va être comment utiliser l'information sur la qualité des données pour améliorer les performances du modèle et espérer avoir de bonnes estimations en cas de faible recapture. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter comment on a modélisé les observations répétées des individus dans une occasion. Et enfin, je vais vous présenter une dernière étude qui a été motivée, qui en réalité a motivé ma thèse, qui donc vise à estimer la survie des larves de moustiques avec de la capture-recapture. Mais je vous en parlerai donc à la fin. Donc déjà, comment est-ce qu'on a utilisé l'information sur la qualité des données pour améliorer les résultats du modèle? Là, ce qui se passe, si on prend l'ADN en exemple pour identifier les individus, on va commencer par génotyper nos échantillons et puis on va associer ensemble les génotypes qu'on pense être issus du même individu. Toutes ces histoires de capture qu'on va créer comme ça, on va les donner au modèle que je vous ai présenté avant. Et ce modèle, il va estimer la taille de population et un taux d'erreur uniquement basé là-dessus et en considérant toutes les histoires avec une unique capture comme des fantômes potentiels et de façon équivalente. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand on a génotypé nos échantillons, dans certains génotypes, il y avait des loci qui étaient manquants, il y avait des probabilités de faire une erreur sur certains loci qu'on peut estimer, et on va avoir une qualité en général qu'on peut quantifier numériquement pour chaque génotype qu'on a observé. Et si on donne cette qualité à un nouveau modèle, eh bien, avec l'hypothèse que des échantillons de plus faible qualité vont avoir de plus grandes chances de générer des erreurs, eh bien, on peut espérer améliorer ses performances. Donc, dans la pratique, comment est-ce qu'on a fait? On passe d'un modèle où alpha, la probabilité d'identification est constante, c'est-à-dire que tous les échantillons ont une probabilité alpha d'être identifiés correctement, à un modèle où alpha est une fonction de la qualité de notre échantillon. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a utilisé une fonction de probit, et ce que va faire le modèle, c'est qu'au lieu d'estimer un paramètre alpha, il va estimer un paramètre bêta 0 et bêta 1. Et donc, vous voyez ici, cette histoire avec une qualité plus faible que les autres aurait donc plus de chances d'être considérée comme un fantôme par le modèle. Et pour ce modèle-là, on a aussi dû adapter l'algorithme que je vous ai présenté pour proposer des X différents. On a dû l'adapter notamment pour qu'ils choisissent les fantômes au hasard, mais en fonction de leur qualité, proportionnellement à leur qualité afin d'améliorer ses performances. Donc ça, je l'ai testé sur des simulations, ce modèle. Et ces simulations, donc j'en ai réalisé
pour des scénarios différents. Donc ici, vous voyez pour 20% d'erreurs d'identification, ce qui est énorme. Pour des taux de capture donc, qui varient de 10% à 40% de capture, j'ai toujours pris une population de 500 individus, que vous voyez donc ici, et là, vous les avez pour 5 occasions. Donc pour chacun de ces scénarios, j'ai fait 100 simulations, et les points que vous voyez, c'est l'estimation moyenne sur les 100 simulations pour 4 modèles différents qu'on a testés. Donc en gris, le modèle MT, c'est un modèle classique qui ignore les erreurs d'identification. En jaune, le MTA, c'est le modèle d'origine que je vous ai présenté au début. En bleu, le MTAN, c'est notre nouveau modèle que je viens de présenter. Et en vert, c'est le modèle de Yoshiaki où on retire tous les fantômes potentiels. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, déjà, le modèle gris, donc, qui ignore les erreurs, il surestime énormément la taille de la population, d'où l'importance de considérer ces erreurs. Ensuite, on voit que pour 30 et 40% de capture, eh bien, tous les modèles d'erreur s'en sortent globalement très bien, même si donc notre nouveau modèle s'en sort un peu mieux, c'est-à-dire que l'incertitude est plus réduite et il est un tout petit peu moins biaisé ici. Donc ça, je vous le présente pour 5 occasions et 20% d'erreurs, mais on l'a aussi fait, voilà, je vous l'ai présenté celui-là, en haut, mais on l'a aussi fait pour 7 occasions et 9 occasions de capture. Et quand on augmente le nombre d'occasions, ce qu'on voit, c'est que en descendant à 20% de capture, les modèles d'erreur commencent à bien s'en sortir, alors qu'avant, ça ne marchait pas du tout. Donc là, ça commence à devenir un peu meilleur, mais on l'a aussi fait donc, pour 10% d'erreurs dans la colonne du milieu et 5% d'erreurs. Et là, ce qu'on voit, c'est que notre nouveau modèle, eh bien, il commence à s'en sortir très bien, même avec seulement 10% d'erreurs, voire très très bien quand il y a seulement 5% d'erreurs, alors que dans ces cas-là, aucun autre modèle n'y arrive correctement. Donc dans cette partie, on a présenté un nouveau modèle qui permet de prendre en compte la qualité des données. Un meilleur modèle qui permet de prendre en compte la qualité des données et qui a notamment de meilleures estimations que les modèles précédents. Et surtout dans les cadres de faible taux de recapture, c'est le seul modèle qui permet d'estimer correctement la taille de la population. Donc par contre, malheureusement, une limite, c'est que le modèle est beaucoup plus long à tourner. Dans le cas le plus long que j'ai testé, on passe de 5 minutes pour le modèle d'origine à un peu plus de 2 heures. Et donc 2 heures, ça reste très raisonnable, c'est pas vraiment un problème, mais on peut imaginer que pour des jeux de données historiques avec potentiellement 30 ans de données et des milliers d'individus, ça commence à devenir très long et beaucoup moins pratique. Et enfin, la vraie limite de ce problème, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir un vrai jeu de données pour tester le modèle, et donc ça, c'est la prochaine étape pour le valider complètement. Donc maintenant que je vous ai présenté dans cette première partie comment on utilisait l'information génétique, je vais vous parler de comment est-ce qu'on a modélisé les captures répétées des individus pour ce modèle. Donc je vais commencer par vous présenter pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir des captures répétées des individus dans une occasion. Ensuite, je vais vous présenter comment on a adapté le modèle. Et enfin, je vais vous présenter un cas d'étude sur des loutres. Donc commençons par imaginer qu'on veuille faire de la capture-recapture sur des loutres dans l'Hérault. Donc les loutres, c'est un individu qui dans l'Hérault, c'est une espèce qui dans l'Hérault est nocturne et qui est assez difficile à voir. Par contre, leurs crottes, qu'on appelle des épreintes, elles sont placées de façon très visible, notamment parce que ça sert de communication. Et donc on peut se promener, ramasser des épreintes, extraire l'ADN et identifier les loutres. Donc imaginons qu'un premier jour on passe et on ait 3 épreintes pour la loutre bleue, 1 pour la loutre orange et 2 pour la jaune. Et puis on va continuer, on va passer 5 jours consécutifs, et à la fin on pourrait avoir les données suivantes pour la loutre bleue. Donc on aurait 3 échantillons pour le jour 1, 2 pour le jour 3 et 4 pour le jour 4. Donc ici, si on fait une erreur par exemple le jour 1, ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours générer un fantôme. Vous voyez, donc le fantôme il aura toujours une unique capture, et de ce côté-là on ne change pas les hypothèses. Par contre, il va nous rester 2 échantillons de la loutre bleue qu'on va peut-être identifier correctement. Et donc, ce qui change par rapport à avant, c'est que cette fois-ci, la loutre bleue, on l'a vue à la première occasion alors qu'on a fait une erreur. Et donc ça, si on utilise le modèle d'avant pour traiter ces données-là, ce qu'on va observer, c'est qu'en fait, on va surestimer la taille de la population parce qu'on a un excès de données par rapport à ce que le modèle attend. Parce que le modèle, lui, il s'attend à ce qu'on
les individus sur lesquels on a fait une erreur, ils ne soient pas observés à cette occasion-là. Donc, on ne peut pas utiliser le modèle. Ou, comme Amy Winehouse l'aurait dit, no, no, no. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour modéliser ça? Eh bien, on est passé d'un modèle où on n'avait que des 0 et des 1 dans les données, qui indiquaient si on avait vu ou non les individus. Dans les données, déjà, on va commencer par mettre le nombre de captures, déjà. Donc, cette fois-ci, les 2 ici représentent le fait qu'on a vu 2 fois l'individu et pas une erreur. Puis, au lieu de donc, mettre les 1 à la place de 0 et noter ça avec un 2 pour retenir qu'on a fait une erreur, on va ajouter les fantômes. Et donc, cette fois-ci, on ajoute donc le 1 à notre 2, donc ça nous fait un 3. L'addition est facile, n'est-ce pas? Et on va retenir qu'on a fait une erreur. Donc ici, je mets le 1 entre parenthèses, c'est on a fait une erreur, mais on aurait pu en faire plus. On pourrait imaginer ajouter d'autres fantômes et avoir 2 ou 3 erreurs à la même occasion. Et enfin, ce qui va changer là, dans le modèle, c'est surtout le processus de capture. On passe donc d'une distribution de Bernoulli, où on avait en gros une probabilité de capture P. Donc à chaque occasion, pour chaque individu, on a une probabilité P de le voir ou non. On passe à une distribution de Poisson, où on a cette fois-ci, donc, on modélise la probabilité d'observer tant de fois l'individu. Et pour ce modèle, on ne change pas par rapport au modèle d'origine la modélisation des erreurs d'identification, et chaque capture a une probabilité alpha d'être identifiée correctement. Et aussi, évidemment, pour ce modèle, on a modifié l'algorithme que je vous ai présenté au début pour qu'il se comporte comme je viens de vous le présenter, pour qu'on puisse ajouter les 1 à n'importe quelle histoire, et potentiellement plusieurs fois à la même. Donc ce modèle, je l'ai testé sur des simulations, et ça marche globalement très bien, mais je vais plutôt vous présenter donc, les résultats sur l'application d'un jeu de données de loutre. Donc on a pris des données de loutre de Haute-Lusace, en Allemagne ici. On a 6 ans de données, et pour chacune de ces années, on a 5 jours consécutifs qui vont constituer nos occasions. Donc on a analysé chaque année de façon indépendante, et on a estimé la taille de population de loutre pour ces années. Et c'est important de le noter ici, les auteurs du papier d'origine soupçonnent déjà que dans leurs données, il y a des erreurs d'identification. Donc, voilà les résultats. On a en abscisse chaque année et en ordonnée la taille de population estimée par les différents modèles, avec l'incertitude associée. Et donc, les modèles qu'on a utilisés, c'est en gris au milieu, c'est le modèle qui ignore les erreurs. Donc, on a fait comme s'il n'y avait pas d'erreur d'identification. En jaune, c'est notre nouveau modèle que je viens de présenter, qui prend en compte les recaptures plusieurs fois potentiellement au cours d'une occasion et les erreurs. Et en vert, c'est le modèle dans lequel on retire toutes les histoires avec une seule capture. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, pour les années 2008, 2010 et 2012, on voit que les 2 modèles d'erreurs sont d'accord. Ils estiment une taille de population très similaire. Et le modèle qui ignore les erreurs, il estime une taille de population un peu supérieure. Donc pour ces années-là, on a probablement très bien fait de prendre en compte les erreurs d'identification. Ensuite, pour 2011, donc ici, on voit que les 3 modèles sont à peu près d'accord. Et donc, et d'ailleurs, on voit ici, vous avez le nombre d'erreurs que notre modèle estime. En fait, il y avait probablement très peu ou pas du tout d'erreurs dans les données de cette année-là. Ensuite, en 2006, donc la première année, on voit qu'aucun modèle n'est d'accord avec un autre. Par contre, les 2 modèles d'erreurs estiment une taille de population inférieure au modèle qui ignore les erreurs. Et donc, pour cette année-là, il y a probablement des erreurs dans le jeu de données. Enfin, pour la dernière année, on voit que donc, le modèle qui ignore les erreurs est le modèle de Yoshizaki, celui où on retire tous les fantômes potentiels. Donc, ces 2 modèles-là sont d'accord et estiment une taille de population supérieure à notre modèle. Par contre, le modèle de Yoshizaki, on voit une incertitude qui est très très grande, notamment par rapport aux autres années et aux autres modèles. Et quand on regarde ce qui est estimé par le modèle, en fait, il estime un taux de capture qui est beaucoup plus faible qui est plus faible que les autres, par rapport aux autres modèles et aux autres années. Et donc, ce qui a pu se passer, ce qui s'est passé probablement cette année-là, c'est qu'en fait, on a retiré, en retirant toutes les histoires qui ont une unique capture, et en retirant accessoirement, je ne l'ai pas dit, mais toutes les captures excédentaires, c'est-à-dire que même si on a 3 captures d'un individu, on n'en considère qu'une seule, on a retiré trop de données, et le modèle, il n'arrive plus vraiment à estimer correctement la taille de la population. Et notamment, si on y regarde, si ces 2 modèles avaient raison,
la taille de population de l'outre, elle serait passée d'une vingtaine d'individus à 30, donc multipliée par 1,5, puis elle aurait été divisée par 2 de 2007 à 2008 pour redescendre à 15, ce qui semble peu probable. Donc on ne peut pas conclure avec certitude, mais pour cette année-là, il y avait quand même peut-être aussi des erreurs d'identification et le modèle de Yoshizaki n'a pas réussi à s'en sortir parce qu'on a retiré trop de données. Donc, dans cette partie, on a proposé un nouveau modèle qui permet d'estimer donc la taille de population avec des données où on observe plusieurs fois les individus dans une occasion. Et ce modèle, il produit de meilleures estimations que le modèle de Yoshizaki, notamment parce qu'il utilise toutes les données. Et donc ça, c'est quelque chose qui se voit dans les simulations que je ne vous ai pas présentées. C'est un modèle qui a beaucoup de potentiel, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui utilisent des échantillons de poils ou de crottes pour identifier les individus. Et donc, c'est des cadres dans lesquels on peut avoir évidemment plusieurs observations des individus. Et par contre, la limite principale de ce travail, c'est qu'on a développé le modèle uniquement en population fermée, donc pour estimer la taille de population. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui se concentrent sur estimer de la survie plutôt que la taille de population. Et donc, pour ces cadres-là, il faudrait développer le modèle. Donc, maintenant que je vous ai présenté la résolution des deux problèmes qui se posaient au début, je vais vous parler un peu du projet qui a motivé ma thèse, comme j'avais dit, qui vise à estimer la survie des larves de moustiques. Donc, pour cette étude, on n'a pas de données. Donc là, ce que je vais vous présenter, comme pour la première partie, ce sera sur des simulations. Donc, déjà, un peu de contexte. Le projet, donc, il vise à estimer l'adaptation des moustiques vecteurs de pathogènes aux changements globaux, et notamment parce qu'on est dans un contexte où aujourd'hui le paludisme tue plus d'un demi-million de personnes tous les ans, et il est véhiculé principalement par l'Anopheles gambiae. Mais on a aussi Aedes aegypti et Albopictus. Albopictus, c'est le tigre notamment, qui véhicule la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune et d'autres maladies, et donc ça pose un vrai problème de santé publique. Et on est dans un contexte où il y a de nouvelles niches écologiques qui s'ouvrent, notamment en Afrique, où il y a des zones avec une très très forte urbanisation, qui s'accompagne d'une pollution des eaux et d'une salinisation, qui ouvre donc de nouvelles niches écologiques aux moustiques. Et donc l'idée, c'est d'étudier l'adaptation des moustiques à ces nouvelles niches écologiques, notamment pour prévoir les conséquences épidémiologiques que ça va avoir. Et pour étudier cette adaptation, eh bien, l'objectif, c'est d'étudier la survie des larves de moustiques. Donc, un mot sur le cycle de vie du moustique. Entre l'œuf et l'adulte, tout le stade immature du moustique, c'est une phase aquatique, donc il vit dans l'eau, et il y a 4 stades larvaires, avec une mue entre chaque stade et un stade de nymphe. Tous ces stades, ils sont morphologiquement très différents, ou suffisamment différents, en tout cas pour qu'un expérimentateur qui a l'habitude, il ne fasse pas d'erreur sur l'identification de quel stade il observe. Donc l'équipe qui a lancé le projet, elle a eu l'idée, pour faire de la capture-recapture sur les larves de moustiques, de prélever des larves donc dans leur gîte larvaire, ici, les prélever, les mettre dans des tubes dans de l'eau sans contaminant ADN, de les y laisser 24 heures, et puis après 24 heures, de relâcher les larves dans leur gîte d'origine. Donc on les remet d'où elles viennent, et puis de l'eau dans laquelle ils sont restés, on va pouvoir extraire de l'ADN. Et c'est cet ADN qui va nous permettre d'identifier les larves de moustiques. Sauf que, vous vous en doutez, on va avoir très très peu d'ADN et de probablement très mauvaise qualité. Et donc, on va avoir de grandes chances de faire des erreurs d'identification. Et si on voulait retirer toutes les données avec un risque d'erreur d'identification, il ne nous resterait probablement aucune donnée. Donc, on va modéliser les erreurs, vous vous en doutez, avec le modèle que je vous ai présenté dans le contexte du modèle latent multinomial qu'on va devoir adapter pour ce cadre-là. Donc, on va quand même faire l'hypothèse que le protocole-là, il n'a pas d'impact, notamment sur la survie des individus. Et pour tendre vers ça, eh ben, on va relâcher les larves le lendemain, après la capture du lendemain. Donc, par exemple, pour le premier jour, on va capturer la larve bleue, elle va passer 24 heures dans le tube, et le lendemain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord capturer parmi les individus qui sont encore disponibles dans le gîte larvaire, donc la larve orange, et seulement après avoir fait la capture, on va relâcher la bleue. Et ce qui se passe comme ça, c'est que la larve bleue, elle n'a jamais pu passer plus de 24 heures consécutives dans le dispositif expérimental,
et ça va nous permettre d'espérer que l'impact du protocole soit minime. Donc, basé sur ces idées, j'ai proposé un premier protocole expérimental, donc de terrain, qui consisterait à se concentrer sur les larves de stade 3, 4, les nymphes et les adultes. Donc on capturerait les adultes parce que ça nous permettrait d'observer, d'estimer la survie des nymphes. Parce que les nymphes, elles restent très peu de temps dans leur stade, et donc si on les relâcherait, on les verrait probablement pas et on n'aurait pas de quoi estimer la survie des nymphes. Mais pour capturer les adultes, on a besoin de mettre un filet au-dessus du gîte larvaire pour les avoir au moment où ils émergent. Et ce filet, on ne sait pas trop quels effets il peut avoir, notamment il va empêcher l'accès à d'éventuels prédateurs, ou il va même empêcher de nouvelles pontes de moustiques d'être réalisées dans le gîte larvaire, ce qui fait que la densité de larves, elle va se réduire au fur et à mesure du temps, et on sait que la densité de larves, ça peut avoir un effet sur la survie des larves. Donc ce filet, on ne sait pas trop quel effet il peut avoir. Les moustiques adultes qu'on capture, eux, on ne va pas les relâcher. On va décider, donc on va les tuer, et grâce à ça, on va les identifier avec beaucoup d'ADN. Et comme on les identifie avec beaucoup d'ADN, on va supposer que sur eux, on ne fait pas d'erreur d'identification. Comme le filet, je vous l'ai dit, il y a des effets qu'on ne connaît pas trop et qu'on ne contrôle pas trop. On propose un deuxième protocole qui, lui, donc, regarderait pas l'adulte. Au lieu de ça, on va s'arrêter à capturer les nymphes. Et cette fois-ci, comme les nymphes, je vous l'ai dit, elles restent très peu longtemps dans ce stade-là, la probabilité qu'on recapture une nymphe qu'on relâcherait, elle est très faible. Et donc, c'est elle, cette fois-ci, qu'on va choisir de tuer et d'identifier avec beaucoup d'ADN. Et donc, dans le cadre du protocole 2, c'est sur les nymphes qu'on suppose qu'on ne fait pas d'erreur d'identification. Donc, comment est-ce qu'on modélise ça? Eh bien, dans le cadre du premier protocole, donc, imaginons qu'on prenne donc une larve, elle est au stade 3 à la première occasion, on va la capturer avec une probabilité P1, parce que c'est la première occasion, et on va l'identifier avec une probabilité alpha. Donc, dans son histoire de capture, on va noter 3 parce qu'elle est au stade 3. Donc ici, le nombre dans l'observation, c'est le stade auquel la larve elle est. Puis cette larve, elle va passer 24 heures dans un tube et elle va survivre avec une probabilité phi', 3 parce qu'elle est au stade 3, et phi' parce qu'on suppose que la survie dans le tube, c'est pas la même survie que quand elle est dans leur gîte larvaire. Et ce qui nous intéresse, c'est la survie dans le gîte larvaire. Et elle va rester dans le stade 3 avec une probabilité psi'3'3. Donc le jour 2, elle est dans le stade 3, et cette fois-ci, on va l'observer avec une probabilité 1, tout simplement parce qu'elle est encore dans le tube avant qu'on la relâche, et donc on va l'observer à ce moment-là. Et donc cette observation-là, en réalité, elle est conditionnée à l'observation de la veille. Et pareil pour l'identification, on l'identifie, on l'a déjà identifiée à la veille, et donc c'est lié, on sait très bien que cette larve-là, c'est la même que celle-ci. Donc pas de risque d'erreur supplémentaire. D'ici, donc à la fin du deuxième jour, on la relâche. Cette fois-ci, elle survit dans la mare ou dans son gîte larvaire avec une probabilité phi. Elle transitionne cette fois-ci dans l'état 4. Donc, elle passe de l'état 3 à 4 avec une probabilité psi'3'4. Et cette fois-ci, on ne va pas l'observer. Donc, avec une probabilité 1 moins P3 parce qu'on est le jour 3. Et comme on ne l'observe pas, on note ça avec un 0. Ensuite, d'ici le jour suivant, elle survit. Donc, avec une probabilité phi, elle reste dans l'état 4. Et le jour 4, on va l'observer. Et cette fois-ci, on va faire une erreur avec une probabilité 1 moins alpha. Comme on fait une erreur dans son histoire latente, donc on ne connaît pas, on noterait qu'on a fait une erreur sur un stade 4, parce qu'on identifie quand même correctement le stade. Puis, elle passerait 24 heures dans le dispositif expérimental, elle survit avec une probabilité phi'. Cette fois-ci, elle évolue en nymphe, et on observe la nymphe et on l'identifie liée à cette identification avec une probabilité 1. Donc on note 5 pour la nymphe, puisque c'est ce qui vient après 4. Et cette fois-ci, on la relâche à nouveau. Elle survit, elle passe dans l'état adulte. Et dans l'état adulte, on la capture avec une probabilité 1 grâce au filet. On note qu'on a capturé l'adulte, on ne fait pas d'erreur d'identification sur celui-là. Donc vous voyez que ce modèle, il a une particularité grosse par rapport aux précédentes, c'est que toutes les captures vont par deux. On fait toujours les observations par deux, et donc les fantômes, ils auront dans leurs histoires 2 captures, qui seront toujours consécutives. Ça veut dire notamment que ici, une fois qu'on a mis l'erreur ici, on sait que là, on n'a pas fait d'erreur de capture.
tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir il n'y a pas la place pour deux captures. Donc pour tester et comparer ces deux protocoles, j'ai réalisé 100 simulations pour chacun des protocoles. Pour ces simulations, j'ai simulé 9 occasions de capture, une survie entre 0,5 et 0,8 pour coller à peu près l'ensemble de la littérature de ce que j'ai vu. Et on a simulé 10% d'erreurs d'identification. Donc ici, vous avez les résultats pour le protocole 1. Donc pour l'estimation de la survie en ordonnée, pour la survie simulée en abscisse. Et chaque point, c'est l'estimation pour une simulation. Et si l'estimation est parfaite, normalement, elle se trouve sur la ligne noire au milieu. Donc on voit que pour les stades 3, 4 et pour les nymphes, l'estimation de la survie, globalement, elle est très bonne, quelle que soit la survie qu'il faut estimer. Même si, quand la survie devient faible pour les nymphes, l'incertitude devient très très grande. Pour le protocole 2, je l'avais dit, on ne peut pas estimer la survie des nymphes, parce qu'on les tue quand on les capture, donc forcément, pas de survie. Et par contre, on estime très bien aussi la survie des individus, quelle qu'elle soit, pour les stades 3 et 4. Donc dans cette partie, on a proposé 2 protocoles de terrain qui permettent d'étudier la survie des larves de moustiques. Et on a comparé ces 2 protocoles à l'aide de simulations. Donc ce qu'on a vu, c'est que pour les stades 3 et 4, les 2 protocoles se valent pour estimer la survie. Et par contre, pour estimer la survie des nymphes, seul le premier protocole permet de le faire. En plus de ça, je ne vous ai pas montré les résultats, mais on étudie aussi le taux de transition, les transitions d'un état vers un autre, afin d'étudier en gros la vitesse et la durée d'un cycle larvaire. Et l'estimation de ces transitions, il n'y a que le protocole 1 qui permet de le faire correctement. Le protocole 2, il mène à des estimations biaisées. Notamment parce que, en réalité, dans le modèle, la survie des nymphes intervient et il n'est pas capable de l'estimer correctement et donc ça répercute les erreurs. Donc en somme, le protocole 1 a l'air meilleur que le 2. Par contre, il requiert l'utilisation d'un filet et je vous l'ai dit, ça a des effets qui ne sont pas encore testés et donc c'est ce qu'il va falloir faire pour la suite, tester les effets de ce filet pour voir si c'est acceptable ou non dans le dispositif et choisir en fonction un protocole de terrain. Et enfin, je vous l'ai dit aussi au début, on n'a pas encore les données pour tester, donc toute cette étude se résume aussi, toute cette étude n'est faite que sur des simulations. Donc je vais terminer, je vais conclure par une petite discussion, notamment sur la façon dont ces travaux s'insèrent dans le cadre de l'écologie statistique en général, et sur ce qu'on peut faire donc des modèles que j'ai développés. Donc déjà, si on prend ce petit graphique qui vise à déterminer quoi faire d'un jeu de données, c'est-à-dire quel modèle utiliser pour étudier un jeu de données. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a des individus marqués? Donc oui ou non. Dans notre cas, on a dit au tout début que ce qui nous intéresse, oui, c'est les individus marqués. Donc ce qu'on regarde, c'est la branche de gauche. Et cette branche de gauche, si on regardait toutes les questions, en fait, on verrait qu'il n'y a aucune question sur est-ce qu'on a identifié correctement les individus ou non. Alors qu'en réalité, c'est très important. Je vous l'avais vu dans les résultats. Si on ignore les erreurs, on fait n'importe quoi globalement. Et donc l'objectif, à terme, ça serait d'avoir doublé toute cette branche-là avec une question additionnelle qui serait est-ce qu'on a fait des erreurs? Est-ce qu'on pense avoir fait des erreurs ou pas? Et donc, pour tendre vers ça, j'ai repris donc le modèle latent multinomial. Et lui, initialement, il n'était disponible que pour de la population fermée et dans un cadre où on n'aurait pas de covariables, pas d'observations répétées. Donc j'ai commencé par l'étang pour estimer aussi la survie et pour estimer donc des taux de transition, soit en population fermée en estimant la taille de population, soit en même temps qu'estimer la survie. En plus de ça, j'ai aussi proposé une extension du modèle pour prendre en compte la qualité des données en tant que covariable. Donc ça, je vous l'ai présenté en population fermée, mais je l'ai aussi développé en population ouverte. Et enfin, j'ai aussi donc développé une extension pour prendre en compte des observations répétées des individus dans une occasion. Et donc, si on revient sur le graphique du début, si on rajoutait une question à la branche de gauche, est-ce qu'on a fait des erreurs d'identification et qu'on répondait oui, moi j'ai touché aux 2 cases bleues que vous voyez en bas, c'est-à-dire qu'il en reste 3 auxquelles je n'ai pas du tout touché, et j'ai ajouté quelques questions
notamment est-ce qu'on a des captures répétées, oui ou non, est-ce qu'on a l'information sur la qualité des données. Mais vous vous en doutez, on pourrait aussi vouloir avoir des observations répétées et avoir l'information sur la qualité des données, et donc on pourrait vouloir poser les deux questions à la fois, ce que je n'ai pas encore fait, ce qui montre qu'il reste encore du travail là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces modèles? Eux, ils sont utilisables surtout dans le cadre de l'identification avec des marques naturelles, notamment parce que c'est dans ce cadre-là qu'on ne connaît pas la liste de toutes les marques. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut créer des fantômes. Et donc, c'est utilisable, par exemple, pour de l'identification avec de l'ADN. Donc, de la capture-recapture sur les loups, ça se fait déjà beaucoup avec les crottes. Et on peut imaginer qu'il y ait des erreurs d'identification peut-être dans les jeux qui sont utilisés, ou alors on peut imaginer qu'on utilise peut-être plus de données pour avoir de meilleures estimations en modélisant le taux d'erreur. Et ça permet aussi donc des études comme celle que je vous ai présentée sur le moustique, par exemple. Mais ça peut aussi servir dans le cadre de l'identification avec des photos, donc notamment dans le cadre où on identifierait ces photos avec de l'intelligence artificielle, parce qu'identifier à la main, ça prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on suppose, quand c'est fait comme ça, qu'il n'y a pas d'erreur d'identification, mais ça pourrait être le cas déjà. Et quand on identifie avec des algorithmes, ça a été évalué notamment dans un papier de 2020, où sur les scarabées, ils ont l'algorithme qu'ils utilisent produit 3% d'erreur d'identification pour des photos de bonne qualité, et le taux d'erreur d'identification monte à 16% pour des photos de mauvaise qualité. Mais donc, on pourrait imaginer identifier automatiquement avec un algorithme tous les individus, en conservant peut-être les photos de moyenne qualité, et modéliser ce taux d'erreur pour en avoir peut-être à la fin autour de 10%. Et donc, dans ce cadre-là, je l'avais dit au début, les hypothèses sur les fantômes, elles sont assez réalistes tant que le panel d'ADN est suffisamment complexe ou tant qu'on regarde, par exemple, suffisamment de tâches sur les individus qu'on regarde. Et pour le futur, ce qui va rester à faire, c'est déjà remplir ce tableau, parce que donc moi, ce que j'ai fait, c'est surtout les oui, mais il y avait donc tous ces noms à compléter pour généraliser un peu le modèle. Et même en complétant tous les noms ici, ça se contenterait de combler les deux cases bleues du graphique que je vous avais montré avant. Et en plus de ça, il reste à rendre le modèle vraiment accessible, parce que quelqu'un qui veut s'en servir vraiment aujourd'hui, il faut qu'il reprenne quasiment tout à zéro. Et donc, ça, c'est pas forcément possible, parce que tout le monde n'a pas forcément les compétences, ou même juste le temps, parce que ça prend beaucoup de temps à redévelopper. Et donc, j'ai commencé à créer un package R pour faire ça, où l'idée, c'est d'avoir une fonction par modèle, éventuellement, auquel on donnerait les données qu'on a observées, et juste avec cette fonction, obtenir les estimations du modèle. Voilà, merci pour tout, et quelques mots de remerciement quand même. Déjà au jury, merci donc d'avoir accepté d'évaluer mon travail. Thanks, Brett and the others for reviewing my work. Merci évidemment donc à mes encadrants, Rémi et Roger, parce que donc je suis quelqu'un quand même d'assez indépendant, et au début, je pense qu'on n'a pas forcément énormément communiqué. Et après avoir fini une thèse, je réalise que les gens qui ont des encadrants fantômes qui sont pas là, ça doit être très très dur. Donc merci d'avoir été là. Merci aussi à Daniel Turek, qui n'est pas là, mais sans qui j'aurais pas fait grand-chose sur Nimble. J'ai recodé tous les modèles avec Nimble, et heureusement qu'il était là. Parce que parfois, il y a des erreurs un peu mystiques, on ne sait pas trop quoi faire, et il est très disponible, il a été très disponible et très rapide. Et donc, merci vraiment. Merci évidemment à toute l'équipe R, qui a été un excellent cadre, un excellent environnement. À vrai dire, si je réussis à rester dans le coin, à réussir à rester, je serai très heureux. Et donc, merci beaucoup. Merci évidemment à tous les copains de tous les environs divers et variés. Tout le monde n'est certainement pas sur ces photos, mais ça m'a fait très plaisir de vous avoir pendant toute cette thèse. Merci évidemment à toute la famille, qui notamment me permet de sortir complètement. Ça m'a beaucoup aidé de temps en temps de sortir du cadre de la thèse et d'oublier ce que je faisais pendant un temps. Et évidemment, merci Lou. Plein de bisous. Voilà.
So the question will start, and maybe we'll start with you, Brett. Okay, you agree? Yes, can you hear me? Yes, we can. Yeah. Maybe just wait a few seconds so that the people, people are leaving, so they are making some noise. Okay, maybe we can go. Okay. Well, thanks, Rémi. Really nice presentation and very nice thesis. And thanks for having me here and on this committee. Oop. Is everything okay? Yeah. Okay. Yeah, it's an honor to be here. And thank you also, everyone, for accommodating me, both in terms of the time zone and the language. And apologies that I don't speak French. So thank you all for that. So I guess to start off, Rémi, have you already received the report that I submitted and the comments I provided you? Yep, I've Okay. seen and read everything. Okay. Great. Thank you for the huge review on the manuscript. Sure. Okay, and I guess am I asking all of my questions in one go now, or are we going to kind of go around the committee? Maybe one after the other. It'd be easier. Okay. So maybe we can start with a more technical questions to get those out of the way. So one of the first questions I had was, so one of the things you did here was extend the latent multinomial based on the extensions of Bonner's work, where they broke it up into latent capture histories and the error histories, right? And the reason they did that was because their model that they were focused on had a different type of misidentification. So in their model, the underlying X's, which are the latent error histories here, were not multinomial. And in your work, the model is this kind of simple misidentification. So I was curious, like, what the advantages of using that formulation of Bonner et al. Are in this case when it's just simple misidentification or simple corruption. Yep. Well, one of the first advantages was make it maybe clearer, because we just divide the capture and identification process. And for someone discovering the paper, I think it may be easier that way. And later, for like extending when explaining an extension of the model, we can just say, oh, we're just modifying the capture process, or we're just modifying the identification process. And I think it makes it easier to understand. So yeah, the dividing the both was mainly for clarity. And indeed, it's absolutely not needed in that case. Okay, yeah, thank you. Is it? I think you can go with the other question, or if you have other. Yeah. So another question I had, this is also kind of technical, but it concerns the multinomial coefficients in the model. Now, in the general basic MT alpha model, there are those multinomial terms, those coefficients. And then when you go to the models that include the covariate for misidentification, you say that those terms disappear. And the ramifications for that are that your
misidentification model with the covariate does not reduce to the model MT alpha. So the first thing I want to ask, I guess, is can you explain why these terms disappear here? And then how do you reconcile that the model with the covariate does not reduce to the simpler model, say when the covariate is the same for all observations, or when your A parameter, which is the parameter for the covariate, is 0? Yeah, well, indeed, it was when we read your commentary, it was very confusing because indeed it didn't look like this. Well, first, there's the erratum here. It doesn't disappear completely. There's still the n factorial that actually accounts for the relabeling of all the individuals, which was not written in the likelihood, but doesn't change the results because I did take it into account. It was computed, just not written in the likelihood. And from what we think, it's just like it's not exactly the same model. One model, I think, yeah, one for the model MT alpha, X, the vector is a sufficient statistic. So Z is also a sufficient statistic for the capture part. And we can use either the vector as a sufficient statistic or all the data. And in that case, in our case with the model MT alpha n, X is not a sufficient statistic because we cannot just resume all the history since the covariate cannot resume itself in a vector. And so we cannot use the sufficient statistic. And so it's not exactly the same model. In the case where all the covariate would be exactly the same, technically, this formulation with only the n factorial would be wrong, I guess, and it would, again, because the relabeling would not be just n factorial, because all the covariate would be the same. But in practice, all the covariate are never the same. So it's just not exactly the same model. And that's why it doesn't resume to the other. Am I being clear? Yeah, I understand what you're saying. I guess what I'm wondering is why the fact that you have a covariate means that those orderings no longer apply. Like, so in standard capture-recapture, even if you have, individual heterogeneity and time dependence, those factorial terms for the observed frequencies are still there. They're just often ignored. And it's not I guess I should have referred you to some of Matt Schofield's work that he did. These are all buried in like appendices of papers of his where he talks about the sample space and the history space. And when we observe capture histories, we order them in some arbitrary way. And the combinatorial terms are determined by how many orderings of the true n individuals would result in this ordering, this arbitrary ordering for our capture histories. So the model itself for the detection probability for any of the parameters is irrelevant to the combinatorial terms. So that's why in like spatial capture-recapture, which have detection probabilities that are individual specific, well, you still have those multinomial coefficients in those models, and you still have them in the heterogeneity models. The one area where you don't have those terms, though, is like with Andy Royal's data augmentation approach, where those factorial terms are no longer in there. And the same applies to my work, where we had individual heterogeneity in the misidentification model. So that's why those terms weren't there. So I guess it's still not clear to me. I understand what your slide there says, but I still, I guess I'm not convinced that the remaining
factorial terms aren't needed here. Now, granted, it's probably not going to make a huge difference, but just in terms of getting it correct, I guess it's still not clear to me why you wouldn't have those other terms in there. I'm not like very sure about all this, especially because the literature about this coefficient is quite blurry. Most of the time it's just written proportional to, and the coefficient is completely ignored. So it's not easy to read. But what we were discussing about that is that with capture heterogeneity for the individuals, most of the time it's just we do not have like specific covariate to add, and so all the histories with only one, all the histories with the same, all the individuals with the same history, we do not have a specific value to assign to these individuals. We simulate the capture probability for them, but we do not know which one, how they should be simulated. They are like drawn from some distribution in the same way for all those who have the same history. So they are reversible one with each other, and so the multinomial coefficient remains the same because we can change them however we want. While in this model, we know all the covariates. There's all the alphas are computed with the probit function, and there's nothing simulated, so we cannot just invert two history without also changing the covariate, inverting the covariates. So we are just changing the individuals and not the kind of history. Thanks. Sorry, I lost just the very end of that. But no, I understand what you're saying, and it does make sense. What I'll do maybe is send you these kind of obscure appendices from some of Matt Schofield's work, where he talks about how it's not, when you have covariates, it doesn't affect the multinomial terms, because again, once you condition on the variate, it's the ordering of all of those true individuals that could have produced the observed ordering of your capture history. So it doesn't depend on covariates. It doesn't depend on any of that. It's really technical, and it's all buried in these appendices. So I don't know that we need to beat this up today, but I'll send those along to you. And maybe you can look into that further, because and like you said, this stuff it's not well documented in the literature. It's hard to figure out which terms need to be in there and which don't. And in practice, it probably doesn't make a big difference, but it might be something to spend a little more time on and try and work that out. Yeah, if you have something that talks about that problem, I'm very interested. Okay. And so if you have other questions. Sure. Oh, okay. So much easier question. Let's see. One of your comparisons with the repeated observation model, I know you compared that model to Yoshizaki and to model MT, but you didn't compare it to model MT alpha, at least you didn't report those. And the reason I was asking about that was I felt that would show the advantages of not binning the data by occasion. And I'm just curious if you did look into that and did not report it, or I guess what it gets down to is how important is not binning the data into distinct occasions versus using the repeated observations. Yeah, well, actually, I did it on one simulation. Like on one simulation with repeated capture, I tried to use the MT alpha,
And actually, it just overestimates the population size, like I said at some point, because there's an additional capture that shouldn't be there with its hypothesis. And since it overestimates the population size, I just didn't even really consider using it. But it would be indeed interesting to just show that for these cases, the model leads to overestimation of population size. But we didn't really think about using it. Maybe Yeah, because it was. Oh, maybe a sorry. last question, please. Okay. A last question. A last question. Do you have any last question before? No. Yes, you have a last question. Just one more. Last question. Is that and then I'm done? Maybe one more if you want. Only one more. A simple one. Okay. I think. Let's see. Oh, getting some feedback there. Okay. Okay. Sorry, I'm getting. Does someone need to mute their? Can you hear us, Brett? So if you have one last question, maybe one simple question. Yeah, I'm getting feedback. Yeah, we tried to use a mic, an additional mic, but is it okay? Yeah, you can hear us? Okay. Yes, that's better. Thank you. Sure. So one last question I had was, you did one really well, you did many neat things in your work, and one thing that I thought was really impressed with was your use of the forward-backward algorithm to deal with the states for the unknown individuals. And I was wondering how you actually got to the state assignment, because the forward-backward algorithm gives state probabilities, and it wasn't clear to me how you did that. And then based on how you did that, is this an approximate solution or an exact solution? No, we used like most HMM, we calculate the probabilities and sample the state. We just sampled the state. It just never remembered in the model. We never assign some node of the model the state, but we sample the state when we need it and make the calculation according to what we sample with the posterior probabilities. Okay. So yeah, it's not most of the time I guess it's the most probable state, but it's sampled. Okay. Thank you. Natalie, if you can start. You can hear me correctly? Yeah. It's okay. Well, first, I would like to thank you for your oral presentation. I found it very clear and easy to follow with a lot of drawings and everything. Same thing for your manuscript, which was also very easy to follow. So congratulations for that. I have some questions. Most of them are in my report. I will try to ask them in the same order than in your manuscripts. My first ones are about the main hypothesis that you have in your model. So there is one hypothesis, which is that if you make an error of identification, it will produce a ghost. You cannot misidentify an individual A with another individual B that has already been observed. So I am not familiar with eDNA. I had trouble to understand to which extent it is possible to make this assumption. Could you discuss a bit about this? Yep. So what is done usually when we use DNA is that we set a probability of identity, which is the probability that two genotypes are identical at random when we are looking at the DNA panel
that interest us. Like, for example, if we look at these 10 loci, what is the probability of having two individuals with the same genotype? And the objective is having this probability very low, so that we set it very low, and that, for example, like, well, very low, so that we know we will not have two individuals with the same genotype. And then we look at the minimum number of loci that we need to achieve that probability of identity we are aiming. And usually all the samples that do not have that minimum number of loci observed are removed from the data, because they could lead to confounding individuals. Yeah, so that's so there is a way to quantify, okay, to quantify well, the probability. okay. That's based on the percentage of on the heterozygosity of each loci, and this can be calculated quite well. It can be, yeah, when the DNA panel is designed, usually the loci are looked for to be very informative about the identity of individuals, and at that point, the population is quite well known for these loci, and we can calculate that probability. Okay, and this is also an hypothesis which will be valid for other type of marks like patterns on the animal, or is there the same way to quantify? For this, I don't know exactly. I guess it depends on how the visual pattern are looked at. If only some points are looked, I think like most of the artificial intelligence maybe look at only a few points to distinguish between individuals. So maybe these ones would not fit the hypothesis, but maybe but technically, by looking at a complex panel, the probability of confounding two individuals should be very low, as long as we look at at a very complex mark. It will be very complex to relax this hypothesis in the model? If you assume that you can misidentify with another individual and not just a ghost? Technically, this has been done in the paper of Bonner et al. In 2015, but they only look at this kind of misidentification. I guess we could write a model that includes both kind of misidentification, but well, this could be done, I suppose. We would just need good data, I think, if we want to estimate something correct with, and including different kind of misidentifications. It would be harder for the model to converge to converge. I understand. If I understood well, there is another hypothesis, which is that all the histories of the individuals are independent. Is that true? Am I correct? Yeah, technically we assume that all histories are independent. And is it also realistic? And because I was thinking of animals with maybe social behavior. If you see one of them, then you will see all the others, or because they stay together, or so it's not really independent in this case. For this point, I don't know exactly. I guess maybe
considering individual heterogeneity would be maybe better for that point, but modeling the dependence between individuals, like that, I don't know how, but I guess it can be done. But I haven't seen models for that kind of thing. But yeah, it may maybe not that easy, I guess. I mean, yeah. Okay. And then it's a question about chapter 1, where with your first extension, the first extension in the manuscript, Yep. you extend to the case where the individual can change states during the period of observation. And when I read this, I thought about life stages and the individual moving from one life stage to the other. Is it a possible interpretation of this model, of data for this model? Technically, yes, but since it's closed population, if we are considering life traits and states, I guess in most cases the population would be open. Well, there would be birth and death in the population. I was mainly thinking about migrations, like there's in the final discussion. I cite a paper where they looked at newts in closed population, and they were looking at migration between various spawns. So this was closed population, and there were migrations, and so states, which pound the individual is in. But there are several pounds Yeah. in the area of observation, and Yeah. the state is a special position. Yeah. Okay. Okay, so I understand why you had an example of matrices where there could be a movement from any state to any other, and I couldn't understand why, because I was thinking of life stage. Okay, now I understand. And still about this chapter, I have a question which is similar, I think, to the one you had before from Brett, but for this model, did you compare the estimation you get from the population size with the extended model for multi-states and the original model where you don't take this into account? I guess, yeah. You're talking about maybe if we have data in closed population with state, what would be the effect of analyzing by and ignoring the states? Yes, it will show the gain at considering this. Yeah. I didn't try that kind of thing, but if there is state heterogeneity, there would be a gain. There would be certainly a clear gain. If there is no state uncertainty, state heterogeneity, either in capture or identification process, without heterogeneity, maybe it would be the same. It would be, probably the same estimate. Okay, so in your simulations, you had this kind of heterogeneity in the test you performed. In the first chapter, I did simulate heterogeneity but that was for the estimation of transitions and maybe population size. Yeah, and probably both. Don't remember exactly. We did simulate, capture state dependent, identification state dependent, and we had simulation with capture and identification, which were state dependent.
but we didn't run a model that was ignorant of the state and these simulations. Maybe a last question, Nathalie, if you have one more. A last question, so I need to choose. And maybe about the approach. So you gave an answer at the beginning of your presentation. My question was, why is there a reason to use a Bayesian approach and MCMC algorithm? Since with your extended model, the running time is longer and longer. So you answered that a frequentist approach is not possible because of the size of the hidden states. That's correct? Yeah. But even in the Bayesian framework, did you consider other approaches like ABC or INLA? I don't know if INLA can be used for this kind of model. But did you consider other approaches that maybe could be faster? I don't know if other approaches can be used. At some point, when I heard about INLA, I looked at the paper, like, oh, what is it? Can I use it? But there's no one in the lab really using it. And so it would have been harder to work on with methods that no one uses in the lab. Would have needed to look for help in other labs. And yeah, MCMC was indeed longer, but the longest we had was 2 hours. Okay. So it's reasonable. Yeah. Yeah. Even with bigger data sets, it would have been maybe like a few days, but I guess compared to spatial models where calculation can be in weeks, or it's, yeah, a few hours are still very reasonable. Okay, thank you. Thank you. So maybe Eric, if you have some questions. No, we cannot hear you. Sure. Thank you for inviting me. As I didn't write any report, I just begin with a few general comments about the qualities of your PhD, because it's a long time I've been working with the data you deal with, and there were very few models that were able to account for different things. The problem of identification, data quality, the possibility for sampling many times same individual in one session, observation session. And I found everything in your PhD, so I was really interested in this work. And I also was happy to see that you try to make it available for end users, just as me, because I'm not a statistician, so I didn't really understand all your developments in statistics. But I think it's a very nice work for the developments you made and for the people who generate this kind of data. And I hope to see soon the R package you promised. I have a few questions, and the first one is maybe I'll start the same question as Nathalie and go a bit further. I'm not sure that confusing individuals for each other is really that rare. So maybe it's one answer you mentioned is when you develop in your general discussion about using relatedness. Can you develop a bit on this? Yeah, if you think you can implement it, and how it can be useful for this kind of models. Yeah, well, if we can include the relatedness
of the individuals in the model. In the model as it is, if we add this information, we would probably increase the performances of the model, since we would look at mainly we would add the ghosts to the real individual that generated it, because even the extension that uses the data quality would just choose the ghosts better. Like you would say, oh, this one is probably a ghost, but it still adds the ghost to any other history completely at random. And if we add the relatedness, we would add the ghost to probably the most likely history that have generated it, because I guess the relatedness would be incomparable. There would be maybe one individual very related, and most individuals would be quite would have a relatedness quite low with this one. But as it is, it would not help at all with confounding maybe two individuals, because anyway, the model makes the hypothesis, but it doesn't happen. So, but if we can use the relatedness, we could probably, as we were talking before, include the two kinds of misidentification. Because, yeah, we would have the two kinds of misidentification, but we would have very solid information to distinguish, to help with merging the ghosts into the original histories. I think it's interesting because this hypothesis of having ghosts that are not individuals already present in your population really depends on relatedness, and that's the reason why I wanted to make the link. If you have populations with highly related individuals, their genotypes are really alike, and when you make genotyping error, it's not unlikely that you find the genotype of another individual which is related to the first individual. So confusion, I think it is important in some cases. Yeah, and technically, this is a real problem, and it should be that the probability of identity can account for, especially siblings or that kind of thing, or high degree of relatedness within the population. But I suppose there can be maybe some specific populations with particularly high relatedness between individuals where it can be a problem. And it leads me to my second unrelated comment, is that that's a general problem when you use genetic data for identification in this kind of context. You try to reduce the probability of identity, and to reduce it, you have to add more and more loci. And when you add more and more loci, you increase the probability to have an error in your multilocus genotype. So there is a compromise between the resolution, probability to identify correctly your individuals, and the number of errors you can generate. And this is something that will become really, I think, critical when moving from microsatellites to SNPs. And I think one good thing is that, as you mentioned in your discussion, is that with the kind of model you develop, it will be possible to take into account these errors. But to me, it's important to implement the confusion and not only the ghost individuals. If I take, for instance, the probability of correct identification that you limit to 80% for the lowest case,
meaning 20% of misidentification. In a paper we published quite a number of years ago, just with 8 microsatellites for some in some populations, and it was an empirical case. We had up to 60% probability of error in our multilocus genotypes. And the case you mentioned with the authors, for instance, it's really not clear in the paper how they managed these errors. There are some ways of reducing errors, and in the case I mentioned in our paper, we could go down to 5%, which is well inside the range you simulated. But the difference between the 60 and the 5% is a series of tests and checks, which are quite easy with microsats, which I'm not sure anyone will do with the SNPs data. And that's the question then is whether you could maybe extend some of your simulations to take into account higher number of or higher probabilities of misidentification, and maybe look at the literature to make some estimation about what you could reach with SNP data, because I'm sure these error rates will be much higher than 20%. Okay, yeah, I must admit that this is like far from what I really do. So I do have an understanding of the data, but since I've never really worked with it, it's definitely like far understanding. But yeah, we could look at simulations. 60% misidentification indeed would be probably quite hard for the model. Maybe probably with an excellent capture rate, it would work. But without an excellent capture rate, I guess this would be probably impossible. Well, it would be very hard for the model and would lead either to like wrong estimates or very huge uncertainty. And yeah, like, I guess. And also like long computation time, because the higher the misidentification, the longer the model takes to converge. Maybe a last question? Okay. So maybe just one comment and one question about further extensions. One comment is that you cannot, because you mentioned as quality scores the quality index from Michael and FastQ, and they are really not the same thing. So it's also it's not a problem in your approach, but it's just difficult to compare them, because the quality index is really quite a confidence you can have in your genotype, while the FastQ is just sold by the sequencing platforms about how they think the data are qualitative or not, but really not the same thing. We can discuss this if you like. I was interested because your model you can adapt it to many other problems. And I had 2 ideas. One was, you know, that in genetics we have what we call genotype callings, which is also probabilistic, and something that could be at some point interesting is to have the uncertainty that we have in genotype calling diffusing in your models, so that
this is also taken into account? Yeah, well, if we have information about that uncertainty, actually there are other models that uses the uncertainty from genotyping and that try to propagate that uncertainty to the capture-recapture models and use it to mitigate misidentification problems, which I looked at, but these models are very specific to genetic data since they are using that uncertainty, but indeed it could be some other things that can be added. I guess that that uncertainty could be used maybe. Is it used for the computation, for example, of a quality? Could we use that information like for computing the quality with which we observe a genotype? Yeah, I think for instance, it's better than it could be better than the FASTQ, for instance. Yeah. Yeah, and so if we use that information to compute the quality, I guess maybe the information would get into the model without maybe being propaged to the estimate. It would at least be used. Yeah, and about propagating the uncertainty in itself. Yeah, this I don't know. Okay, so thank you very much and congratulations for your work. Oh, thank you, Rémi. So I'll be the last before your supervisors. So I don't have too much question because this is not exactly my topic of research. But I congratulate you for the report, which is very beautiful and nice police of so well. And your presentation was very clear. So I'm very proud of all you've done. So it's been from the time I know you when you were a young student, now you're a good researcher. Two questions. One from your document and one because while looking at your slide, maybe if you go back at your slide, there was something which just wondered me. At the beginning of your slide, part one, when you show the result of your simulation in your part one, yep. It seems that your model is always overestimated, while so MTN is always overestimated the population size, while Yoshizaki and MTA are underestimated. So I was wondering why your one is overestimated and if it's better to overestimate it or to underestimate the population size. About is it better to overestimate or underestimate? I guess it completely depends on the question, on the ecological question and the aim of the study. If we are looking on an endangered species, maybe we want to underestimate it so that we can put more effort. If it's an invasive species, maybe we want to overestimate it. So I guess this completely depends on the context. And why does it behave like that? I think it's probably because of the link function, of the probit link function, because the other models, the Yoshizaki and the MT alpha model, both only estimate an average identification rate. And so in the data that they get, they have a lot of histories with only one capture. Well, for the MT alpha, and the Yoshizaki actually gets almost no data. And so since there's a lot of histories with only one capture, the model, the MT alpha, actually thinks that there is a lot of ghosts
And since it thinks there's a lot of ghosts, it just adds many ghosts and underestimate the identification rate, and so underestimate the population size. In contrast, the model, the Probit model, have is working the same? Yeah, Yoshizaki, I think it just doesn't have data. We removed most history with only one capture, and this is most of the data, actually. And since we remove most of the data, it has very few histories with which it can work. And with very few histories, it underestimates the population size a lot. Because it's like, oh, you have observed 10 individuals, that cannot be 500. And so it leads to very low population size. And our model, the Probit one, I think it's probably because it has to fit the Probit function on the covariate. And trying to do this, if it was trying to do the same, it would lead to a very unlikely Probit with, well, I think it would lead to a very unlikely Probit with almost an activation function. And especially since there are history with several capture, and for these histories, the model knows that they are good identifications. So since they are good identifications, the qualities associated with these ones can lead to good identifications. And so the model has a very hard time trying to fit everything, all the histories with one as a ghost. And so it does the contrary. The model just thinks like, oh, there's almost no misidentifications. And that's not completely clear for me for why your model is doing that, but it's just okay. Yeah, I think it's the link function. Maybe if we were using another link function, it would lead to another result. So my second question was about your proposal density. And when I read the Brett review, I saw that he said that your effective sample size is very low. So I was just thinking about, you've done a lot of work trying to extend in plenty of duration. Even if you said it's not so much, but you did in plenty of duration. But you didn't, it seems to me, you didn't work too much on your algorithm, on your Bayesian algorithm. Because maybe, I don't know if it's possible or not, maybe you can say, or maybe you didn't think about it. So if you have high correlation, you can try over-relaxation. You see in your algorithm to simulate your posterior distribution. You can maybe think about another proposal density or things like that. So you don't write about this kind of thinking, but do you think, or do you have any reflection or any recommendation on this kind of improving your algorithm to have a higher effective sample size, things like that? Yep. On how to sample differently, I have no idea. It gives sampling for everything except the X. Yeah. And so if we want to get a better sampling size without just augmenting the number of iteration, we could do what I did for the open population simulations, which were very long for sums, which would be like move faster for the X. And so either it could be done to, I think I had it implemented for some, I just didn't use it for the simulation, but we could propose to add or remove several ghosts at one time and then accept or not. But I didn't really try it because I was afraid it would maybe reject more iteration if we were trying to move too fast. And so what I did was actually repeat the sampler for the X vector, which was simply going through the metropolis hasting several times, having like removing or adding one ghost,
accepting or rejecting the result, retrying again and again, like maybe, I don't know, maybe 5 times. And after doing that, going again with the other parameter. So you never look about over relaxation or things like that who are aware of not having the random walk, but having something more efficient? No, yeah, for this part, I have no idea for the proposing the X. I have no idea how it could be proposed in another way. Okay. There would be one, maybe, actually there would be one way if we have a very small data set, and maybe we can identify as a prior all the possible X. This would be all the probable X, because we have the relatedness maybe between the, I was talking about this in the discussion. If we have the relatedness, we can use it as a prior to construct all the probable, all the possible X, all the ones that do not have a very low likelihood. And if we have a list of all the possible X, simply draw one in the posterior. Maybe we can compute something like that. It would be a good idea to use Bayesian framework to include the relatedness in the prior. Yes. But this would be confined to very small data set, because on large data sets, even the number of possible and probable X would be very large. Especially if we have something like 60% misidentification, the number of possible X would still be very large. Okay. So yeah, it would be very complicated. Okay. Well, thank you. So now we'll give the power to so if you have things to say, maybe you can start. I don't remember the order you decide between you. So I have no direct question about your work. A lot about that. Just I remember at the beginning of your thesis, you said you want to become a teacher, and then you change your idea during the thesis. And my question is, if you will be able to choose the work that you will be able to do in the future, what kind of work will you choose among the things that we have done in the thesis? Among what we have done in the thesis, I don't know. On the short term, I think like going on postdocs, probably, and maybe for the longer run, maybe a bit of teaching. And the end goal, anyway, will be maraîchage. I have no idea in English. Cultivating tomatoes. Yeah, agronomy. But that's for the end goal. When you're older, you want to have your own farm. But you want plenty of numeric captors and data science. Yes. No question, I have some comments. With Roger at the beginning, we don't know you because you don't do a master with us, so we don't know what to expect. And so the thesis was not easy because the data set was already not there for the institutes. We have to change the plan, and I would want to thank you because you still stay the same, so the same mood all along, and apparently very calm and always motivated. So for me, it was a pleasure to follow you during these 2 years. Okay, thank you. Can you hear me, Brad? I'm sure. Natalie, okay? Okay, thank you. I listened to your questions, and I think it's very interesting to see
what seems most important to you, because there are so many possibilities to improve something or change, look at different questions, that it's interesting to see what seems to be most important. And I noted that two of you at least say misidentification of individuals should be considered. And I thought about it briefly during the discussion, and I think, Rémi, you will tell me if I am right. It's not a big difference from what you have done. The machinery is still okay, because it's just during the move you're doing from one situation to the next that you have to change something. I mean, instead of allowing just adding an error or removing an error, you have to consider more possibilities. It is possible that this individual is actually that other individual, and you will change the capture history accordingly to have your latent set. The question is, to be allowed to do this, you need to prove that you will explore all the possibilities sufficiently, at least, to get the convergence into which you want. And to do that, you have to demonstrate that this is acceptable. You've done it for the model you've done. This has not been discussed, but you've done it. Do you think it would be possible to do the same and prove that changing just one thing at a time is okay? Yeah, well, actually, the proof in the manuscript is the same that was done already for that kind of misidentification, like confounding two individuals. The algorithm and the proof was written for that kind of thing, and the proof stayed the same because we are sampling one move, and that's what the proof says. And so we can imagine any kind of move in the same way, and it would stay the same. Okay, so it's just a question of developing a way to move from one point to another one. Okay. Other question, maybe just to end, is a practical question. We've seen there are many possibilities of development, but there are also practical things to take into consideration. And you mentioned that, for instance, some algorithms, we've discussed this, some algorithms are more efficient than others. Is it possible to try a different algorithm, for instance? I don't know if artificial intelligence could come in the process here, but it's developing fairly fast now. Another question is also just very practical. I mean, these models to be used need to be presented in a way which is user-friendly. So you mentioned the possibility to develop a package. What thing do you think is most important and need to be done first? Writing a user-friendly package, for instance, or trying different algorithms, or developing new models. Among the models, for instance, I noted that you never mentioned the possibility that there is a mistake in the identification of the state. This may be not important, not so important, I don't know, but you see there are many possibilities. What should be done first, in your opinion? I guess first, probably releasing a package, because even if it doesn't touches everything, it would at least cover the basic usage of capture-recapture, like estimating a population size, estimating survival, even without considering state, just having at least maybe these two things so that people can at least use something. Because I've said at the beginning, like, oh, not that beginning. Here, I say like the model from 2005 was wrong. And this model is actually implemented in the program Marque. So I've seen several papers using it. They say, oh, we have done that because we think there might be misidentification. So I think, yeah, best would be at least to have the
the models for population size and survival to be released easy to use, so that people have something, even if it doesn't cover all the basics, all the cases. And then later, when other models are developed, they can be added to the package. Yes, I agree. You need to consolidate something before moving. Yeah. Next. Okay, thank you. I would like to mention that I found your presentation very, very clear, very pedagogical. I think this is very unusual. I think it's very exceptional in this book. Thank you. Thank you. So, Rémi, we YouTube. will have a discussion all together, and then we will go out to, when it's finished, to come. Well, we'll call you and we will reuse